everybody. Hi. 유닛 3 반갑습니다. 반갑습니다. Unit 3. Continually, we are going to study like a personal pronoun. Okay. In this unit, we are going to study my. My. My is like a 나의. 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 Good job. Your. 너의. 너의. 당신의. 당신의. His. 그의. 그의. Her. 그녀의. 그녀의. Can you notice something uncommon? 나의, 너의, 그의, 그녀의. Tricia. Yes, with the 의. Yes, good job. Yeah, in Korean, 의 means like possessive. Okay, possessive. 나의 책, my book. 나의 가방, my bag. My car, 나의 차. My bicycle, something like that. 나의 자전거. Okay. 자전거, say 자전거. 자전거. 따라랑, okay. So let's practice the sentence. Okay. I am your teacher. 나는 당신의 선생님이다. 선생님이다. We continually practice the 선생님, 학생. So eventually you get to learn, memorize easily, same words, same expression. 나는 당신의 선생님이다. I am your teacher. 나는 너의 선생님이다. 나는 너의 선생님이다. 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 Still not easy to pronounce, right? Yeah. Because you are total beginner. Okay. Next sentence. He is her boyfriend. 그는 그녀의 남자 친구이다. 그는 그녀의 남자친구이다. 남자친구이다. 친구 is a friend. 남자친구 boyfriend. 여자친구 girlfriend. Okay. Repeat me, okay? 남자친구. 그는 남자친구이다. 그는 그녀의 남자친구이다. 그녀의 남자친구이다. Oh, yeah, not bad. He's her boyfriend. Okay. Next sentence, everybody. My girlfriend is his sister. It sounds complicated. No worry. 나의 여자친구는 그의 여동생이다. 동생 sister, like a brother sister, okay? But we are going to study like relatives soon, okay? 동생, 여동생, 오빠, 누나, 언니, so complicated in Korea. Okay? So no worry, you just follow me. 나의 여자친구는 그의 여동생이다. My girlfriend is his sister. Yeah, it's simple, right? But in Korean, not that simple. Yeah. That's why you are learning. Okay, and then that's why you need more time, more practice. Okay, everybody, see ya. Thank you for watching.